month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitrin TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Assalamu alaikum penzi mtazamaji. Lengo letu hapa Al-Huda TV ni kukuletea vipindi vya kukuelimisha, kukujuza matukio yanayojiri na kukuburudisha. Aidha, tunakaribisha maoni na malalamishi ya watazamaji wetu kuhusiana na vipindi vyetu au hitilafu za kimitambo katika sehemu unayotupata. Tuma maoni au malalamishi yako kupitia njia zifuatazo. Maoni na malalamishi yako yatashughulikiwa kwa muda wa haraka iwezekanavyo. Tunathamini sana utazamaji wako na tutafurahia kushughulikia maoni au matatizo yako. Al-Huda TV, mwongozo kwa umma. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi wa Al-Huda TV popote pale ulipo, natumai kuwa ubuheri wa afya na uko tayari kuambatana nasi tena katika siku hii ya leo Jumatatu. Kumbuka leo ni tarehe 11 mwezi wa Disemba mwaka 2023. Ndivyo hivyo sasa, mwaka ndio huo wadidimia. Kwa vyote vile ni kuwa mwaka tayari umetimia na sasa tuko katika masiku ya mwisho wa mwaka huu katika takwimu ambayo sio ya Kiislamu. Mpenzi mtazamaji, kipindi ni Sabah Khair. Jina langu ni Idi Mosiemi na ni furaha yako kuweza kuungana nawe tena siku nyingine hii leo tuweze kuangazia mambo ambayo tumekupangia. Kumbuka katika awamu ya vipindi vyetu leo, mojawapo ambayo tutakuwa nayo itakuwa ni habari kwa kina, na itakuwa ni maendelezo ya vipindi ambavyo tumekuwa navyo katika siku kama hii kila Jumatatu, ambapo huwa tunaangazia masala ya CBC, kuweza kuangalia sisi kama wazazi pengine ni kitu kipi hatujaweza kukielewa kuhusiana na masala ya CBC, na tuweze kumhusisha mwalimu wetu ambaye tuko naye hapa hivi aweze kutupatia insights, tuweze kujua ni kitu kipi kinachoendelea kule ndani na ni vipi sisi kama wazazi tuwaweza kujitayarisha katika kuwasaidia watoto wetu na kuweza kufahamu mfumo huu wote kwa jumla. Mpenzi mtazamaji, ni hayo na mengine mengi ambayo tumekutayarishia siku hii ya leo, lakini kumbuka kwanza tuna ile awamu ya msamiati wa siku. Tuna msamiati wa siku leo, tutaangazia neno umilisi. Mpenzi mtazamaji, ni neno ambalo tumeweza kuwa nalo hapa hivi katika kipindi hiki kwa vipindi kadhaa, na si jina geni kwetu. Mpenzi mtazamaji, ni mfumo ambao tumekuwa tukisikia, tumekuwa tukifuatilia, lakini je, wajua maana ya neno umilisi? Umilisi inamaanisha nini? Hilo ndilo swali letu la leo katika msamiati wa siku. Mpenzi mtazamaji, ikiwa utakuwa na fursa, tunakuomba uweze kuwasiliana nasi katika njia yote ile itakayokufaa, ikiwa ni kupitia kwa njia ya mitandao yetu ya kijamii ama ni kupiga simu moja kwa moja. Njia yoyote ile itakayokufaa, tutakuwa ni furaha yetu kuweza kupokea jibu lako ama maoni yako, tuweze kujua tumefikia wapi. Neno la leo ni umilisi. Tuambiwa mtaala wa umilisi ama mtaala wa CBC. Je, hili neno umilisi la maanisha nini? Mpenzi mtazamaji, ikiwa alijua tueleze, na ikiwa pia utataka kulijua, endelea kushirikiana nasi
kwa kuwa mwisho wa kipindi hiki tutakuwa na wenye kujulisha. Baada ya hilo, mpenzi mtazamaji, tuingie katika magazeti. Kumbuka na kuambia kuwa magazeti huwa ndio njia moja ya kuweza kujua katika nchi yoyote ile kunaendelea nini. Ukiwa ni msafiri, ukienda pengine kwa ndugu zetu hapa hivi wa Tanzania ama Waganda, ikiwa ni mgeni wataka kujua kule kunaendelea nini, kule kuangalia magazeti ya asubuhi kutokupatia taswira ya kuweza kujua nchi hii pengine ni kitu kipi wanachokiangazia kwa umuhimu, ama ni jambo lipi linalozungumziwa na nchi ile kupitia kwa magazeti. Kwa hivyo magazeti huwa na nafasi ama huwa na doria muhimu katika jamii. Ni mahala pa kuweza kujua na kuchukua mapigo ya moyo ya nchi mbalimbali na kuweza kujua ni kitu kipi kinachoendelea. Tukiangalia katika magazeti yetu leo hapa hivi, nikianza na gazeti la Taifa, gazeti letu la lugha teule ya Kiswahili, gazeti la Taifa. Hebu tuone hapa wanatuambia nini. Ni kuwa Ruto aotea trilioni 1.5. Mpenzi mtazamaji, kuna pesa hapa hivi zinazozungumziwa kwa sasa, vile kila mmoja wetu anahitajia pesa hizi. Najua ni jambo la kufurahisha tukiona kuwa serikali itakuwa na njia ya mapato ya kuweza kukimu mambo yake na mambo ya taifa lote kwa jumla. Na hebu tuangalia habari kwa undani kabisa. Sema nini? Ruto aotea trilioni shilingi 1.5. Pesa nyingi kweli hizo. Iwapo maazimio ya haya yatatimia, wataalamu wa e-Citizen wasema serikali itajiongezea mapato haya juu ya yale ya sasa, na hivyo kupunguza utegemezi wa Kenya. Naam, utegemezi wa Kenya wa mikopo ya kigeni. Mpenzi mtazamaji, ni kuwa pesa hizi zinazotarajiwa sio pesa za kuomba ama sio mkopo ambao tumeona kwa hivi siku za nyuma, ukiwa ni serikali ni yenye kutembea nchi mbalimbali na kibakuli, tusaidieni, tufanyieni na kuchukua mikopo. Bali hapa hivi ni pesa hizi zinatarajiwa kupatikana kupitia njia ya serikali ya kuweza kujiletea mapato ikitumia mfumo wa e-Citizen. Kumbuka serikali imekuwa ni yenye kupeleka malipo yake yote kwa njia ya mitandao. Ikiwa wewe ni mwenye una leseni wataka kurenew, kumbuka inafanyika kupitia e-Citizen na mambo mengine mengi. Ndio njia moja ile ya kuhamia katika mfumo wa kidijitali. Hebu tusome habari hii kwa undani kidogo. Inasema Rais William Ruto analenga kukusanya shilingi trilioni 1.5 kwa mwaka kupitia ada zinazotozwa huduma za serikali kupitia mtandao wa e-Citizen. Hii ni licha ya mfumo huo wa kutoa huduma za serikali kukumbwa na upinzani mahakamani tangu mwaka wa 2014. Tangu jumla ya huduma 9,000 za serikali kuwekwa katika mtandao huo, kiwango cha mapato kimeongezeka mara 10. Pengine tuweza kujiuliza kuwa kwa nini kiwango hicho kimeongezeka baada ya kuwekwa katika mtandao huu. Mpenzi mtazamaji, kubahatisha kwako katika jibu hili kuweza kuwa tu ni sawa na kwangu. Sote tuweza kujua ama tuweza bahatisha kwa nini. Pengine ni kwa kuwa pale katikati tumeondoa wale jamaa wa kitu kidogo na pesa zinakuwa zenye kwenda moja kwa moja hadi kwa mfuko wa serikali. Nikiendelea na habari hii inasema kuwa hii ndio maana maafisa wa serikali wanaosimamia wanakadiria kuwa serikali inaweza kukusanya pesa hizo kila mwaka kupitia mtandao huo. Kwenye mahojiano na Taifa Leo Ijumaa, mkurugenzi wa huduma za e-Citizen Isaac Ochieng, mkuu wa malipo ya kidijitali Silas Oswe, hata hivyo wanasema serikali inalenga kukusanya trilioni 1.3 kutokana na ada hizo kufikia mwisho wa mwaka huu wa kifedha wa 2023-2024. Naam, mpenzi mtazamaji, bila shaka hiyo ni hatua kubwa ambayo serikali imepiga. Ni vizuri ikiwa mifumo hii itakuwa ni yenye kuwekwa kwa njia ile nzuri, na
pesa hizi ziweze kusanywa na ziweze kusaidia nchi yetu na kuondosha hali hizi za mlungula na kuweza kupotea kwa pesa kwa njia zisizojulikana ambazo bila shaka wenyewe twazijua na zinakuwa ni zenye kuwekewa katika hatua itakayosaidia. Lakini habari hiyo kidogo pengine tuangalie kwa kupitia afwan kidogo, mpenzi mtazamaji, gazeti hilo limetoweka kidogo, acha nilifungue tena. Na haya masala ya kidijitali pia yana changamoto zake. Tuomba kuwa hayatakuwa yenye kuathiri serikali yetu kwa sana, hasa ikija katika masala ya pesa na mambo kama hayo, kwa kuwa huu mfumo unakuwa wenye kupotea kidogo, internet unasikia inasumbua na mambo kama hayo, lakini tunatumai kuwa itakuwa ni mambo yenye kurekebishwa na yenye kuwekwa vizuri. Katika habari zingine zilizopatiwa kipaumbele kwenye gazeti la Taifa, nikiangalia bado ukurasa huu wa kwanza, tuambiwa Wamasai wazidi kukumbatia upangaji uzazi. Ni swala muhimu hilo, na linaonyesha kuwa jamii inaendelea kuchukua hatua inazoweza kuzichukua kuweza kujitosheleza katika mambo yake, ikiwa mojawapo kulingana na habari hizi ni kuwa upangaji uzazi mpatiwa kipaumbele kuweza kuwekwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti la Taifa. Habari nyingine muhimu ambayo nimeweza kuiona katika gazeti la Taifa ni ukurasa wa pili. Tuona pale kuna mswada, tuambiwa kuna mswada ambao unalenga kufanya tohara kwa lazima kwa wanaume. Mswada huu unalazimisha wanaume waweze kutahiriwa ili kuweze kufanyika nini. Hebu tuangalie habari hiyo kidogo kwa undani, pia tuweze kujua ni kipi kinachoendelea katika nchi yetu hii leo na ni mambo gani bunge hapa hivi imeona pengine iweze kuangazia katika mambo haya ya upashaji tohara. Inasema nini habari hiyo? Inasema mswada unatarajiwa kuwasilishwa katika bunge la kitaifa ili kufanya upashaji tohara wanaume kuwa lazima, ukitekelezwa na wahudumu wa matibabu. Mbunge wa Mkurueini John Kaguchia amewasilisha mswada wa upashaji tohara wa 2023 akisema kupitishwa kwake kuwa sheria kutachangia kupunguza kwa magonjwa ya zinaa nchini, yani STDs. Naam, kwa hivyo inaonekana natoa sababu za huduma ya afya katika kulazimisha wanaume kupashwa tohara. Naam, ni jambo muhimu hilo na ni mada ambayo tunahitaji sisi wa Kenya kuchangia katika mambo haya, tukijua kuwa kuna jamii mbalimbali ambazo swala hili inaliangalia kwa njia tofauti. Kuna jamii ambazo upashaji tohara huwa kwao si lazima ama hawapendekezi. Kuna jamii zingine ni swala la kitamaduni, ni swala ambalo hufanywa kwa utamaduni, lakini kulingana na mswada huu tunaona kuwa inasema utekelezaji huu utakuwa ni chini ya wahudumu wa matibabu. Kwa hivyo kama wewe ni mtu ambaye unaangalia swala hili kupitia mtizamo wa kitamaduni, itabidi tamaduni zako ziwe zenye kupelekwa hospitalini. Kuna msimu ambao jamii zetu za kutoka upande wa magharibi, pande za western, huwa ni muda wa kupasha tohara na huwa ni jambo ambalo limepatiwa kipaumbele na kuweza kusherehekewa kama tamaduni. Sasa inakaa tamaduni zile, ikiwa mswada huu utakuwa wenye kupita, zitakuwa ni zenye kusherehekewa hospitalini. Mpenzi mtazamaji, sijui maoni yako ni yapi, ikiwa kwanza swala hili mwaliangalia kitamaduni, pengine waone imefikia wakati zile tamaduni ziwe zenye kupelekwa hospitalini na kuweza kuangaziwa. Na pia nikiangalia katika habari hiyo, kuna mahali nilipoona wakati nikibukua kidogo, ikionyesha kuwa mwaka huu ama mwaka jana, nafikiri ilikuwa ni mwaka huu, inasemekana kuwa watoto kama watano walikuwa wenye kufariki katika sherehe hizi za upashaji tohara. Kwa hivyo tunaona pia ni jambo ambalo serikali ambayo ina haki na jukumu la kuweza kulinda maisha
inakuwa yenye kuliangazia kuweza kujua ikiwa vitu kama hivi ama jambo kama hili litakuwa lenye kufanyika, je, njia ya usawa zaidi ya kuweza kutekeleza jambo kama hili itakuwa ni ipi, na mswada huu unapendekeza hili swala lipelekwe hospitalini. Je, wewe kama mtazamaji, wewe kama Mkenya, waona pengine swala hili lina umuhimu wa kuweza kuangaziwa na bunge, tujue wanaume watatahiriwa? Kwanza itakuwa ni yenye kulazimishwa, ni lazima mtu atahiriwe. Hatujui jinsi ambavyo serikali itakuwa ni yenye kulazimisha sheria kama hii iwe ni yenye kutekelezwa na kuweza kufuatilia wale wanaovunja sheria kama hii. Kitu cha kwanza, hatujui vile serikali itakavyo weza kufuatilia jambo kama hili. Kwa watu ambao wataliangalia swala hili kwa kidini, ni kuwa serikali inapendekeza ama mswada huu wapendekezwa katika kufanikisha masala ya huduma za kijamii, hiyo ni public health, kuweza kukinga magonjwa ya zinaa. Kwa hivyo hapa hivi kuna jamaa ambao wanafaa kuhusishwa, jamaa wa kidini ambao katika itikadi na imani yao masala haya ya zina na usherati hayafai kukumbatiwa na yafai kutengezewa misingi ya kuweza kuyapatia umaarufu. Lakini pia serikali bado ndio vile vile tunavyosema kuwa ina jukumu ya kuweza kuangalia swala kama hili na kuhakikisha kuwa wananchi wake wanakuwa wenye kulindwa kutokana na maradhi mbalimbali ambayo yanakuwa ni yenye kuathiri jamii. Na pia watu wengine ambao watakuwa wenye kuathirika katika hili itakuwa ni wapi? Tunao watu ambao wanaangalia swala la upashaji tohara kitamaduni. Kunao wale wanaozingatia swala la upashaji tohara lakini kwa tamaduni zao. Ile ni sherehe ambao huwa yenye kufanyika na kuwaleta watu pamoja kuhakikisha wale vijana wanapata tohara hile. Lakini katika hapa hivi nchini kuna jamii zingine ambazo hazikubaliani na jambo kama hili. Hizi ni jamii mbili ambazo zinafaa kuzungumziwa. Kisha kuna jamii za kidini ama mashirika ya kidini ambayo msingi wa kuweza kuweka sheria kama hii utakuwa wenye kupingana na mashirika kama yale. Na wewe pia mtazamaji, weza tuelezea hisia yako kutokana na mswada kama huu. Je, wafikiria kuwa ni lazima wanaume wapashwe tohara ama serikali yafaa ingilie katika jambo hili? Maoni yako ni yapi? Kwa ni mwenye kuwasiliana nasi katika kipindi hiki na uweze kutueleza, tutakuwa na wenye kupokea maoni hayo katika kipindi hiki. Tuingie katika gazeti la Nation ambalo pia nikiangalia pale ukurasa wa kwanza ni swala hilo pia limeangaziwa, la new push to make male circumcision mandatory. Na hapa pia wameongeza habari nyingine kuwa pia itafanywa ni bure. Kwa hivyo itakuwa ni jambo bure. Hapa hivyo kwa bure itakuwa ni yenye kwa faidi wengi. Najua pengine kuna wale licha ya jamii zao kuwa na itikadi fulani ama na msimamo fulani kwa jambo hili, lakini mtu yule mwenyewe angependa kwenda hospitali na kujifanyia jambo kama hili ikiwa ni bure, basi pia naye atakuwa ni mwenye kufaidika na mfumo kama huu ama na sheria kama hii. Na katika gazeti hilo la Nation ukurasa wa kwanza tuambiwa Raila under siege. Kunani? Na tuambiwa kuwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga amejipata baina ya jiwe na sehemu ngumu, kama wanavyosema wa kizungu, between a rock and a hard place. Sio, itakuwa ni baina ya jiwe na mahala pagumu. Azimio leader Raila Odinga is a man under pressure. Some of his coalition allies have refused to support his decision to endorse the Bomas Talks report over its failure to include ways of cutting taxes to bring down the cost of living. Ni habari ambayo inaenda katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Kumbuka swala la uchumi limekuwa ni lenye kuingizwa katika siasa na ni jambo ambalo kwa sasa kila Mkenya ni mwenye kulifuatilia. Ni swala ambalo chama cha Azimio kilikuwa kimelipatia kipaumbele, lakini kulingana na marafikize Raila Odinga ni kuwa yale mapendekezo aliyofanya yaweze
kuwekwa katika ile mazungumzo yakifanyika pale Bomas, Raila amekuwa ni mwenye kurudi hatua kadhaa nyuma. Nafikiria ni katika masala ya mazungumzo yanayoendelea, lakini katika wale maswahiba zake ni kuwa swala hili wanafaa waliangalie kwa uzito na endelee kulishikilia vile vile, ili kuweza kufanikisha katika swala hili la kuteremsha uchumi wa Kenya, ama kuleta chini ama kuleta nafuu katika uchumi wetu, swala ambalo limekuwa ni gumu kwa wengi wetu, hasa ukizingatia kuwa bei ya petroli imekuwa ni yenye kupanda zaidi, bei ya unga bado kwa wengi ni yenye kuwacheza chenga. Kwa hivyo ni swala muhimu, ni swala ambalo bila shaka litakuwa ni lenye kuleta mkwaruzano pia kwa wale wanasiasa, lakini mara mingi watu wasema vita vya fahali zinazoumia ni nyasi. Wale fahali wanapopigana zinazoumia ni nyasi, lakini katika vita hivi ikiwa wale fahali wanapigana kwa furaha yetu, basi sisi kama nyasi lazima tuwe na matarajio, kwa kuwa kuna kitu kizuri ambacho kinachofanyika, ama ni swala ambalo limeletwa katika mazungumzo, litakuwa lenye kusaidia kuweza kufanikisha katika kuweza kurekebisha uchumi wetu na kuhakikisha sote tunakuwa wenye kufaidika kupitia mifumo ambayo inakuwa na serikali. Katika ukurasa wa 3 tunaona pale matayarisho, ukurasa wa 3 katika Nation, gazeti la Nation, tunaona pale matayarisho ya Jamhuri Day. Mpenzi mtazamaji, hatujui itakuwa ni siku ya kesho, mipango yako ni ipi? Wewe unajipanga kwenda kusherekea sikukuu kama hii ukiwa sehemu gani, ama utakuwa ni mwenye kuifuatilia kwenye TV, utakuwa ni mwenye kwenda katika viwanja na kuweza kuiona? Hebu tuone hapa hivi habari yenyewe inasema nini kwa undani kidogo. Inasema preparations for this year's Jamhuri Day celebrations are complete, the Interior Ministry has said. Interior Principal Secretary Raymond Omolo yesterday said the government expects at least 30,000 Kenyans to attend this fete tomorrow. Dr. Omolo, who led the National Celebrations Committee in inspecting the venue of the celebrations, which will be at Uhuru Gardens, said all measures have been put in place to guarantee the event's success. He said President William Ruto will be hosting 3 heads of state during the celebrations. Wakenya 30,000 wanatarajiwa kufika pale Uhuru Gardens, ambapo sherehe hii itakuwa ni yenye kusherekewa. Kesho ni marais watatu wanatarajiwa kuweza kuhudhuria sherehe hii. Ikiwa mpenzi mtazamaji utakuwa na amshanuia kuweza kusherekea ama kuwasili kushiriki katika sherehe hii, kumbuka uwanja ni Uhuru Gardens hapa hivi Nairobi. Kwa hivyo kwa ni mwenye kutoka mapema uweze kupata nafasi yako katika hayo masala ya kuweza kusherekea Jamhuri Day. Tuingie katika gazeti la Standard. Kumbuka mpenzi mtazamaji, tuangalia tu vichwa vya habari ni kiva mambo gani yalopatiwa kipaumbele katika gazeti la Standard. Tukiangalia hapa hivi inakuwa ni yenye kushusha moyo kidogo ama kuvunja moyo kidogo, sababu habari iliyopatiwa wino mwingi hapa hivi yasema kuwa Treasury claims it's broke. Kama baba pale nyumbani akwambia hana pesa. Expert says it's all about wastage and luxury. Treasury wanasema kuwa hawana pesa, hawana maburungutu. While government says it does not have money to pay salaries, or the CDF, reports indicate its spending on luxury trips and hospitality has gone up by 30%. Mpenzi mtazamaji, ndivyo Treasury inavyosema, na wadadisi wa mambo wanasema kuwa kule kukosa zile pesa kunatokamana na matumizi mabaya ya pesa na kuweza kujitumbuiza katika kutekeleza mambo yao. Kwa hivyo tumeona katika gazeti la Nation wasema kuwa wanatarajia pesa hizi, lakini upande huu wa pili wasema kuwa hawana pesa.
Sasa itakuwa ni vile watakavyounganisha pande hizi mbili. Mpenzi mtazamaji, ni hayo tu katika vichwa vya habari. Kumbuka, pengine nikukumbushe kuwa tumeweza kuangazia ama nimekuuliza swali la leo. Swali la leo ama msamiati wa leo wetu umekuwa ni neno umilisi. Nimekuuliza kuwa neno lile lina maana gani? Tumekuwa ni lenye kulitumia sana katika mida hii ya karibuni, haswa katika elimu ya watoto wetu. Tumekuwa tukiangazia neno umilisi. Je, umeweza kujua maana ya neno hili? Ikiwa wajua, wasiliana nasi tueleze maana yake. Itakuwa furaha yetu kuweza kuwasiliana nawe katika hilo na masuala mengine ambayo yatakuwa yenye kuzungumziwa katika kipindi hiki. Karibu sana, tuendelee kuwa pamoja. Kipindi ni Sabah Khair. Tutaendelea baada ya mapumziko mafupi. Bismillahirrahmanirrahim. Mtazamaji wetu watukufu popote pale mlipo, wafuatiliaji wa Al-Huda TV, tunawakaribisha katika kipindi kingine kipya, kipindi cha kauli za maasum, ambazo utakuwa ukisikiliza hadithi mbalimbali za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik anin nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi almuslim, katika tamko lingine ma yuhibbuhu li nafsihi au ma yuhibbu li nafsihi. Ukifanya kosa wewe mu'min, wale malaika wanaoshughulika na nafsi yako wanatia nukta pale, wanatia doa jeusi katika ule moyo wako, kupitia katika luninga yako ya Al-Huda TV pamoja nami Al-Faqir Ustadh Abdurrahman Yusuf Kutura. Tuungane na tuwe pamoja, tutafurahi katika kuzingatia kauli za maasum. Can you imagine one of the companions having a bad opinion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Two companions from the Ansar happened to pass by. When they saw the Prophet, they hastened away. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, don't hurry, she is my wife, Safiya. The Prophet then made an extremely important statement. He said, the devil flows in man as blood flows in him, meaning, I fear that a bad thought may occur in your hearts. Similarly, we would see that the messenger was characterized by every type of patience. His patience gave rise to the fruits we see in the world today. He permanently changed the face of this world, and he set up the principles for all those who wish to bring about successful change. You want success in your life? Patience is necessary. The greatest type of patience is patience in enduring trials and tribulations. If Allah loves a person, He tests that person until he draws closer to Allah bit by bit. The Prophet ﷺ said, the truthful and trustworthy merchant shall be with the prophets, saints and martyrs on the day of rising. People these days are multi-talented when it comes to cheating. Some sell their products under a false name or claim it is made in a particular country when it is not. This is cheating. Some put dubious substances in their food. This is also cheating. Some sell their products for an extremely high price, giving the impression that it is an original product when it is simply an imitation. Learn the lessons of your Prophet with regards to trade and start in the name of Allah. You will have blessings and success. Kuna wanawavioni walioshughulika wakatizama mno katika shamail, na shamail ni ilmu makhsus
ambayo yaangalia muundo mzima wa maisha ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Elimu nyingine wanaotaja wanawazuoni ni ilmu dalail. Ilmu dalail ni kuangalia mambo aloyatenda ama kuyasema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na ilmu nyingine ni hii elimu ambayo tutaeleza, ni kueleza fadhail, ubora wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Nini maana ya alfadhail? Alfadhail ni kuwa kutapatikana muqarana au muqaraba. Muqarana ni vipimo, kumchukua huyu katika mambo aliopewa na Mola subhanahu wa ta'ala na kumchukua huyu mwingine katika mambo aliopewa na Mola subhanahu wa ta'ala, ukajikaribisha katika haya mambo, ukaangalia ipi katika haya, ni yapi katika haya yana uzito zaidi. Kwa hivyo tunaposema fadhila za Bwana Mtume Muhammad ama ubora wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ni neno ambalo limechukuliwa kutoka katika Qur'an al-Karim, wa kana fadlullahi alayka adhima, na fadhila za Mola subhanahu wa ta'ala juu yako Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam ni nyingi, ni adhim, hawezi hata kuzifikiria wala hawezi kuzihesabu. Hakika tumeboresha baadhi ya manabii ala baadhi, juu ya manabii wengine. Kwa hivyo sisi tunachokiangalia zaidi ni kuangalia utukufu wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na utukufu waliokuwa wamepewa manabii waliokuja kabla yake. Hakuna fadhila ama ubora wowote aliopewa nabii katika manabii au mitume katika mitume isipokuwa fadhila ile utakuja kuona nayo Mtume Muhammad alikuwa nayo, na amemzidi yule nabii au yule mtume katika fadhila aliopewa. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumbuka kipindi ni Sabah Khair ambacho hukujia kupitia Al-Huda TV kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi. Leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 11 mwezi wa 12. Siku ya Jumatatu ambao tunaangazia kipindi ama awamu ya habari kwa kina, siku ambayo tunaangalia masala ya CBC kwa undani wake na kuweza kujua ni kitu kipi kinachoendelea pale skuli na ni vipi wewe kama mzazi unafaa kujihusisha na kujua ni mambo yapi yanaendelea. Leo katika kipindi cha leo tutakuwa wenye kuangalia masomo ambayo yanatolewa katika mtaala huu wa CBC. Je, kuna tofauti gani ya masomo haya na masomo ambayo yalikuwa yakipatikana kupitia 844? Pengine kuna tofauti zipi? Kuna mambo gani yaliyobadilishwa? Kuna mambo gani yaliyoongezwa, ili wewe kama mzazi uweze kujua na uweze kujiweka katika nafasi ile nzuri ya kuweza kuwasaidia watoto wako kuweza kufaidika na mfumo kama huu. Na kama kawaida kwenye studio niko naye mwalimu wetu na mgeni wetu Abdulwalid Obure. Naam. Kuja kutusaidia kufanikisha mazungumzo haya. Na pengine kwanza mwalimu, mkupatie nafasi uweze kuwasalimia watazamaji wetu. Chukulia kama uko darasani. Utawaambia good morning ama itakuwa ni vipi? Kuna tofauti pengine ya 844 na CBC katika kutoa ile salamu? Pengine ni kuachia nafasi hiyo wewe mwenye kutupatia. Hapo kuna tofauti haswa, ni good morning ile ya kawaida, ora salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana, na ni furaha yangu kuweza kujumuika nawe tena ama kujumuika naye katika kipindi hiki siku ya leo. Na vipindi vilivyopita nimekuwa ni mwenye kufaidika zaidi na kujifunza mengi mimi kama mzazi na mtu ambaye nimekuwa ni mwenye kusomea mfumo wa 844. Kuna mambo mengi mazuri ambayo nimeweza kuyaona ama nimeweza kuyafahamu kupitia kuja kwako katika kipindi hiki na kuweza kutupatia maono ya ndani
na ya mbali kuhusiana na mfumo huu kwa ujumla. Na swala ambalo ningependa tuzungumzie siku hii ya leo ni masomo, na hususan pia lugha ama misamiati inayotumika katika kuelezea mfumo huu. Katika kipindi kilichopita ukiwa na ndugu yetu hapa hivi, na kumbuka kuwa mlianza kuyagusia yale masuala ukituelezea kuwa maneno kama subjects. Sisi watu 844 tunazojua ni subjects. Tunajua English subject, Kiswahili subject. Lakini katika mfumo huu wa umilisi ama CBC, lugha inayotumika ni learning area. Tunaangalia pia katika students, tunaona katika mfumo huu lugha inayotumiwa ni learners. Wale tunaotumiwa homework na watoto wetu wanapokuja nyumbani na zile homework zao, diary zile zao zinasema help the learner. Kwa jua saa zingine sisi learner tunajua pengine ni mtu anayejifundisha udereva na kazi ya useremala, yani ni mtu anafanya kazi activity ya physical. Pengine tuangalie lugha kama hizi ni taswira gani zinajaribu kutoa katika kufanikisha mfumo huu wa CBC. First of all, this CBC in full, it is competency based curriculum. Competency meaning we want to model the child iwe not of content oriented sana. Based ni ku emphasize, we are emphasizing the competence of the child. So curriculum, in fact even curriculum is another word. In 844 it was syllabus. You see? Yeah. So this CBC, first of all, to the learner or to you kama mzazi, kwa mwanafunzi kwanza, kila kitu imekuja tofauti na majina na nini. Kwanza tukiangalia kule subjects, a subject, tukiangalia masala ya kizungu English, in English terms, na tukiangalia masala in a layman's language, a subject is just ni kama tumeweka bila kuangalia nini, bila kuangalia result. Why is it that tofauti na learning area? Though they are the same words, but terms ni tofauti. Learning area, in this learning area we are going to include even the skills, you see, but in that subject we are not going to include the skills. In this learning area we are going to include the competencies. In that subject there are no competencies. The competencies here, if I can explain the competencies, the KICD together with the Ministry of Education, they came up with some critical competencies like 7 hivi. Yeah, there are about 7 or 8, but the competencies are very many. But they just came up with the 7 to model a child. For example, communication and collaboration. In 844 there was no such competency. Number 2, digital literacy. In 844 there was no digital literacy. Self-efficacy. You see, nowadays children can express themselves. Yeah, in that self-efficacy. Anajua yeye anachotaka, anajua ni nini anataka, na anajua that if I grow up, I want to pursue this career. I also want to be a politician. And that's why there is introduction of even children campaigning. There is a government body in the school setup, whereby we have the president, we have the governors, so that is where the self-efficacy comes in. You see, digital literacy comes whereby I think you say that the parents are engaged a lot in these things. You are told that use the digital devices like a phone, like they go to the YouTube, they watch something. But in 844 there was nothing like that. You see, so communication and cooperation and collaboration is also there. They come together, they share their ideas, you see, amongst others. So that's why a lot of things like naming imebadilika. If you go, yes. Na nafikiria kuwa afwan kidogo mpenzi mtazamaji, tutajaribu kumruhusu mgeni wetu aweze kujieleza kwa uzuri kwa ile lugha anayoelewa, ambayo naona kwa upande wako wapendelea kizungu zaidi. Pengine tusiwe na wenye kuchanganya ama kuwachanganya watazamaji wetu sana. Ni kuwa tunamruhusu kwa ile lugha ambayo itakuwa ni yenye kujieleza
kwa uzuri, na hiyo ndo tuingia katika masala ya competency. Yes. Lakini kama ulivyoeleza kuwa hili swala la competency based curriculum ni kuwa ile nadharia yote theory yote ya ni kitu kipi, emphasis on skills. Naam, ni kuwa inatilia umuhimu kule uwezo wa mtoto kuweza kufanya. Na hili neno competency ndio bila shaka kwa Kiswahili linakuwa umilisi. Naam, itakuwa ndilo hilo sababu ni mtaala umilisi wa kuweza kumpatia yule mtoto kuweza kujisimamia na kuweza kufanya jambo kwa njia yake. Lakini hapa hivi pia, ama pengine kuongeza zaidi, ni kupatia fursa ya kuweza kuongeza, ni kuwa maono ya mtaala huu ni mbali zaidi kulingana na lugha yake. Ni kuwa ile lugha haijakuwa yenye kubadilishwa kuweza kuwachanganya wazazi na pengine kuonyesha kitu kipya, bali serikali na wale stakeholders katika mfumo huu walikuwa angalia kwa mbali. Pengine sasa kama huyu mtoto, tuangalie kama mtoto wa kiwango cha chekechea, PP1, PP2. Pale competency ama ule umilisi ni kitu kipi hasa mnajaribu kuangazia kwa somo kama lile la hesabu? What is the competence thing that you're trying to instill to that kid in PP1 or PP2? Okay. Hapo umesema kuangalia kwa mbali. First of all, acha nikuregeshe kwa, unajua wakati Constitution 2010 ilikuja na some reforms also in the education reforms, whereby it was revealed in that constitution that they change they review the curriculum, the curriculum, education curriculum in the country. And the reviewing of education curriculum, it is mandatory in every country in the world. So in the Constitution 2010, they came with this thing. They looked at that. We want by Vision 2030, our children or the cohort of the CBC will be of such a thing when they start from the wakianza na chekechea. Sasa kwa swali yako umesema hii which competence umilisi gani is taught inahitajika kwa mtoto wa grade 1. Kwanza wakati mwalimu anafundisha, tuseme kama hisabati, inatakikana atoe ama vitu 7 ama 3 ama 4 zitokane, ipatikane kwanza katika somo, katika somo ya hisabati. Kwanza katika somo la hisabati inatakikana competence ya communication and collaboration itokane. Kwa nini? Kutakuwa na group discussions. Acha nikwambie, kwa sasa hivi hakuna mwanafunzi atakuwa anafanya jambo individually for the entire lesson. Entire lesson, it from lesson 1 inatakana tumalize kama 35 minutes, iti mtoto anafanya individually, haitakikani. Inatakikana there must be a group work. Kama si group work, there must be pair, they work in pair. Hiyo ni mandatory. You see, there will be that communication and collaboration, and there will be that competence of the digital literacy. Inatakikana katika somo lolote, ama hisabati ama indigenous language ama nini, inatakikana uwe digital, they become digital literate. Digital literate ina maana they do research amongst themselves. Katika shule zingine ambazo ziko na facilities, they go to the computer lab, they look for the history of something, the mathematics, addition and what have you. They believe that there is word fund, there is something which is now yani kucheza na hesabu like in a fun game, you see. Inatakikana hivyo. Na tena baadhi ya competency kama 7 hizo nilisema, inatakikana kama 4 zitoke, zipatikane pale darasa kwa ule mtoto wa kwanza chekechea. Na katika kila somo, katika kila learning area, na katika kila mwalimu atakapokuja atahakikisha hiyo imetoka. Kwa hivyo wasema labda haiwezi toka kwa class wakati huo, lakini kwa kazi ya ziada kule nyumbani. Kwa hivyo wasema kinyume na vile sisi tulivyosoma kwa ulikuwa kikaa darasani, nyote mwakama mwelekea mwalimu, kila moja kwenye dawati lake, vichwa vote mbele kwa dakika 40. In fact tumeleta kitu kingine,
hata sitting arrangement ni tofauti na vile mlifanya katika 844. Ile 844 tulikuwa tuna kila mtu na roho yake na roho yake na roho yake, kwa sababu hii ni communication and collaboration sana sana ndio tunataka kuangazia sana, na digital literacy amongst others watakuwa kwa makundi. Maybe ukienda katika classes zingine wameweka a group of 4 kila group 4 na itakuwa hivyo, na kazi itakuwa inafanyika kwa group. Kuna kazi za individual na kuna kazi ya group. Naam. Hata sitting arrangement katika CBC ni tofauti kabisa. Naam. Na pia katika kimasomo tunaona jinsi ilivyopangwa ni kuwa tuangalia sisi tulipokuwa tununuliwa vitabu vyetu vilikuwa vinakuja mathematics class 1, English class 1, nini. Lakini kwa sasa naona hivi vitabu vakuja ni mathematics activities, shughuli za Kiswahili, English activities, science activities na vitu kama vile. Kwa hivyo hapa hivi kuna mambo mengi ya kufanya kushinda ya kusoma. Naam, hapo umeshasikia umesema activity. Activity tukijua kwa lugha rahisi ni vitu vya kufanya, ni mambo ya kufanya, si mambo ya kusikiza na kusoma. Naam. Unaona? Na by the way, ndio maana hii ni tofauti na 844. 844 ilikuwa how are you knowledgeable, but CBC how are you skilled. You see? Tunaongeza skills. Sasa ndio maana mambo ya kufanya. No, the more you do the more you know. Not the more you read the more you know. The more you do it. Kwa sababu unaweza soma na usipofanya hautajua. Hasa ukisoma na ufanye utajua. Sasa hapa kwa mathematics activity wazazi wanaweza ambiwa kwa homework mtoto aende aokote bottle tops kama 20 ama 100, aanze kuhesabu, ama aokote rangi tofauti aziweke rangi tofauti pamoja. The same colors together. You see, kama for example amekosa rangi kama 3, ameambiwa uende uokote kama 100 na uweke the same colors together, na kesho ukuje waonyeshe class uko na how many colors of the bottle tops. You see, sasa hiyo ndio sasa hiyo activity, na hiyo activity itamwezesha to know how to count 1 to 100. Unaona, to know how to count 1 to 20. Unaona, hiyo ndio sasa hiyo activity. Kuna activity, ndio maana hata English activity. Mtu anaweza uliza, sasa hiyo English activity vipi activity itakuja? Unajua katika somo la Kiingereza activity inakuja wakati sasa ile kuzungumza na kusikiliza. Unajua unasikiza. Mara nyingi inatakikana hata kama ni English activity watoto wasisikilize mwalimu tu. Inastahili audio wakuje na kusikilizwa. Pia nao wana mazungumzo. Sio hao wana mazungumzo. Somo ama hilo somo ni kuzungumza na kusikiza. Na kusikiliza. Hiyo kwa Kiswahili. Listening and speaking. Yeah. Kinyume na sisi watu wa 844 ilikuwa ni kusikiliza na kungoja uulizwe swali. Ngoja uulize swali. Unaona hiyo ni kinyume sana. Na ilikuwa inatarajia mtoto ajue, akuwe knowledgeable. Lakini hii, by the way, what I can tell you Banaidi, in the CBC, chenye mtoto amejua, that person, that child has scored it 100%. Because not everybody knows whatever you've asked in that class, in that subject. Yeah. So that's why there is no forceful facilitating. Yeah. We also facilitate, we don't teach. That's why CBC has come with very many things. There is no forceful facilitating. You must know it and you must know it. There are some subjects which must be compulsory, learning areas, like that English and Kiswahili and what. They are compulsory. But in the higher learning, for example, when it goes to senior, they will not be compulsory. You see? They will not be compulsory. Yani, to the child, they will not be compulsory to the child to do it. But Masomo, they are compulsory. What do I mean? For example, you learned chemistry and also biology, physics, biology, of which it was compulsory. But after finishing your high school, was it compulsory to you to do another thing? So it wasn't compulsory. So it is compulsory in the curriculum design that it must be done. But you can't force a learner to know it. You see? Yeah, because there are so many career paths which can lead to someone's
creating job or getting job. Hebu tuangalie katika hili neno lana. Lana ni mwanafunzi. Lana ni mwanafunzi. Na kwetu sisi watu wa 4 yule lana tulikuwa tuchukulia ni mtu ambaye sasa pengine ndio ajifundisha technical colleges na udereva, useremala na zile kazi za mikono. Pengine pia katika kuleta hili neno katika kile kiwango linadhamiria ama is that the picture mwataka huyu mwanafunzi hawe ni mwenye kufanya zaidi kushinda kusikiza, na ndio maana lile neno likakuwa lenye litakuwa ndio maana subjects we call them learning area kwa ile lana. Lana anaenda nasoma mathematics. Sasa mathematics inakuwa learning area. Yeye ni lana lakini learning area. Unaona? Sasa ni lana kwa sababu yeye ndiye anafanya mengi zaidi. Look, for example, if you take somebody to that mechanical college, aende asome kama ufundi wa nini, wa kutengeneza gari ikiharibika. Unaona? Yeye anakuwa lana kwa sababu yeye mwenyewe ndiye anafanya. Unaona? Anafanya. The term student can be that of maybe of a high, maybe of a college, maybe of the university. You know, that person has already known what exactly to be done. But this learner bado ameanza, ndio maana anaitwa learner. Yeah. Na masomo ambayo naona ama katika mimi jana nikifanya uchunguzi wangu kuweza kuelewa ni mambo yepi hasa yanayofundishwa katika kule skuli. Leo na masomo ni 12 ama ni 12. Na haya masomo yote 12 ni kwa wanafunzi wote wa hizi darasa za chini. Ama yamepangwa vipi, pengine tuweze kuelewa. Tuangalie kama watoto wa early year of learning, wale watoto wa shule za chekechea. Pengine wanafanya masomo mangapi ambayo ni lazima kwao? Wanafanya kama 5. Masomo 5. Yeah. Indigenous language 2, English na Kiswahili. Na inaitwa mathematics activities. Yeah. So mathematics activities, English, Kiswahili, and that indigenous language. Na haya masomo yote 12 and that indigenous language, it is optional. Yeah. It is not a must. Naam, tutaangalia katika hilo swala la indigenous sababu kwangu ni kwa kuna kitu naona hakiko sawa pale ndani, lakini ndio kule kutaka kujua. Sijakuwa ni mwenye kuelewa vizuri. Alafu hizo subjects umesema ni 12. Kuna zingine ni by the way ziko tu 14, lakini zile sasa inakuwa sisi 12. Kuna there are optional ones. There are some optional learning areas. Sasa lazima kuwe na 2 optionals. Yeah, ndio zinakuwa hivyo. Sasa hiyo zinakuwa katika haya kama seme senior, junior na senior secondary. Naam. Yes. Naam. Yeah. Na pia swala ambalo limependekeza niweze kuulizia katika haya masomo kwa sisi wazazi tunaponunua vitabu, vile vitabu ni vingi sana. Pengine vile vitabu vote ni lazima tuvinunue ama mipangilio ni ipi? In fact, you should buy them. The parents should buy them. Why? Katika CBC au katika learning in this new form, mfumo mpya wa masomo ama masomo, this new CBC, every child inatakikana awe na kitabu. Yeah. Kwa sababu mwalimu pia ako na kitabu chake. Sasa akimwambia mwanafunzi, kwa sababu I told you there are some individual works and group work. You see? Sasa ikifika wakati wa individual, kila mwanafunzi inatakikana awe na kitabu chake. Kwa sababu ile sharing, we feel as teachers that kuna mwanafunzi mahali hatapata ile idea you want to bring about. Naona. Kwa sababu if you share like this and you share like this, kila mwanafunzi anataka maybe kitabu kimoja kwa wanafunzi 3, one person out of the 3, one person hatapata the idea the teacher wants to come about with. Yeah. Kwa hivyo ni muhimu sana. Ni muhimu sana kila mwanafunzi anunue kitabu kwa mtoto wake. Kila mwanafunzi, kila mzazi anunue kitabu. Na muhimu kila mwanafunzi awe na kitabu.
Yeah. Kwa maana vile vitabu visipopatikana, Yeah. itakuwa ule mtoto humshughulishi vizuri. Yeah. Naam, Exactly. tutakuwa wenye kuendelea na mazungumzo haya Mwalimu Obure, lakini kwanza mpenzi mtazamaji, tutachukua muda mfupi wa mapumziko. Kumbuka neno la leo ni ama msamiati wa leo ni umilisi. Tupe maana yako, na pengine tushatoa vidokezo katika kipindi hiki. Ikiwa umeweza kupata vile vidokezo, kwani mwenye kuwasiliana nasi uweze kutujuza pengine unachokiona nini. Kwa hivi sasa tutachukua muda mfupi wa mapumziko, tutarejea katika muda usiokuwa mrefu. Endelea kuwa nasi. Kwa umuhimu wa malezi ya mtoto katika dini ya Kiislamu hasa na kwa ubinadamu ama, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahimiza masahaba watague majina mazuri. Wanazuoni wakatuambia kwamba haya majina yana athari. Unapomwita mtoto wako jina zuri, lina athari ya kumpeleka kila pazuri. Katika haki ambazo kwamba Uislamu umemwekea mtoto kama haki yake afanyiwe na wazazi wake, ni haki inayoitwa aqiqa. Kadhalika sauti ambazo kwamba anaisikia akiwa nje tumbo la mama pia huwa anaielewa zaidi. Kadhalika ni mambo gani ambayo kwamba yatakiwa tufanye kwa maslahi ya huyu mtoto. Uislamu wetu umetuhimiza usikose kutazama Al-Huda TV katika haki ya mtoto katika Uislamu. One of the champions of local cultures and local ways of doing things is Professor Ngugi wa Thiong'o. So while there, they try to exclude Kikuyus from accessing any of those institutions. They try their best to exclude them from going, for example, to Makerere. Because if they went to Makerere and came back, they would be better educated, and then there would be strategic positions, and then they would be able to challenge. You are just brought here for diploma, and that's it. We're finished. You must go back. They didn't want them to continue. Professor Belezi said, I'm not going back. I've applied and I've been admitted to University of London. So if you don't want to give me this scholarship, I'll go to Russia. and that was the biggest scare, because Russia was communist. Leila Ahmed's book, A Quiet Revolution, revealed how once a group of people are determined to work in unity, then they can overcome any kind of opposition or attempts to undermine their identity. Knowledge is tentative. It's not definitive, in the sense that knowledge can remain permanent. Kauli za busara. Tawi lililokatwa hukauka. Methali hii hupigiwa mtu anayejaribu kujitenga na jamaa zake au mwenye kutengwa, ili kuonyesha kuwa matokeo ya kutengana mara nyingi huwa ni kuangamia. Tawi hutegemea mizizi na shina ili kuishi, na pindi linapokatwa kutoka kwenye mti, bila shaka maisha yake hukauka. Katika jamii, mtoto anapojitenga na wazazi na ndugu zake kwa sababu yoyote ile, maisha yake yatakuwa vipi? Tunajifunza uzuri wa kuthaminiana na kuwa pamoja katika mambo yetu ili tufaulu. Tawi lililokatwa hukauka. Kauli za busara.
Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika Sabah Khair. Kumbuka ni kipindi ambacho hukujia kuanzia siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kupitia PV Al-Huda TV. Ni kipindi ambacho huwa kinakuangazia masala mbalimbali na kuweza kufahamisha mambo ambayo kwa mtizamo wetu wa PV Al-Huda TV tunaona kuwa ni muhimu kwako kuweza kujua na kuweza kuyaangazia kwa undani na kuyafahamu kwa uzuri. Leo ni siku ya Jumatatu, siku ambayo watafanya awamu ya habari kwa kina, kama ilivyokuwa ada ama kama ada imeanza kuwa ni siku ambayo tunafanya masala ya CBC ili tuweze kukujuza ni kitu kipi kinachoendelea kule, ni mambo gani wewe kama mzazi hapo hivyo nyumbani unafaa kuyajua ili kuweza kumsaidia mtoto wako ambaye ni lana kulingana na mtaala huu wa CBC, kuweza kumsaidia kuweza kuyajua na kumfunza na kumpa mwelekeo mwema katika jambo kama hili kwa faida yake ya hapo hivyo skulini na baadaye katika maisha yake. Mpenzi mtazamaji, katika studio niko naye mwalimu wetu Abdul Walid Obure ambaye amekuwa akitusaidia kuweza kuangazia masala haya na kuweza kuyafahamu kwa uzuri, na leo tunaangalia upande wa masomo. Hivi kufikia sasa tunajua katika shule za chekechea wana masomo kama 5. Alafu masomo yote kwa jumla ni kama 12. Lakini umesema kuna mengine ambayo ni optional. Mwanafunzi za kuyachagua. Pengine katika masomo optional ni nani anayechagua? Ni mwanafunzi, ni mwalimu ama ni wazazi? Na ni masomo yapi haya ambayo ni optional? Okay. Hii katika masomo optional mwanafunzi achagui, kwa sababu kila mwanafunzi atakuwa na yake. Mimi napenda hiki, mimi napenda hiki. Bali shule linachagua. Mzazi hawezi chagua. Kila mzazi atakuwa na yake. Mimi nataka mwanafunzi wangu afundishwe French kama indigenous language. And indigenous language kuna zingine optional. French, Arabic and maybe German. You see? So atasema that I don't want my child to learn Arabic. I want my child to learn French under the indigenous languages. You see? Sasa katika optional ni shule. Kuna shule zingine yaseme kama home science is optional anyway, home science. Kuna shule zingine katika junior watasema we are not doing home science. It is optional for us. Haya masomo optional yanatokana katika yale 12 ama masomo optional yanatoka kwa 14. Kwa 14. Kwa hivyo masomo yote kwa jumla ni 14. Yote kwa jumla ni 14. Na haya masomo optional yatakuwa ni gani? Itakuwa kama home science, yatakuwa kama useme indigenous languages. Yeah. Sasa hiyo science indigenous languages. Naam. Yeah. Sasa atachukua tu moja. Unaona? Atachukua moja. Yeah. Atachukua moja kama ni music ama kama ni home science, ndio hiyo shule itaweka 12. Kama ni home science ndio itaweka kama 12. Lakini kwa mfano kama junior second hii we have there must ones which must be done. There are about 10. Yeah. Kiongeza zingine 12. Yeah. Hiyo ni katika junior. Yeah. Hiyo ni katika junior. Sasa huku pia ni lazima sasa. There is no optional subjects. Huku ni lazima. From grade 1 to grade 6. Alafu PP1 to PP2 there are no optionals. Yeah. Na katika mpangilio wa masomo nilipata hili somo la indigenous. Indigenous pengine hebu tuelezee kwa undani zaidi, sababu mimi kwa ufahamu wangu ni kuwa indigenous ni zile lugha za asilia. Naam. Sasa katika Kenya we are can say we have got cities of metropolitan cities. Naam. Kwa mfano Nairobi here, and if you go to Kisumu, yani ni cosmopolitan. Wako na watu tofauti lugha mbalimbali. Lugha mbalimbali. Sasa unaona they are not homogeneous. Sasa unaona kwa mfano Kiswahili ndio tunatumia sana. Indigenous language ndio itakuwa sasa Kiswahili. Kwa mfano I cannot teach Kisomali in the same school and teach Kijaluo in the same school. We select
the language of the catchment area na watu wengi na watu wengi katika ile sehemu. But if you look at kiasilia ya the meaning of indigenous language ni zile kama Kikuyu, Kijaluo, Kigiroma, Kipokomo, Kiluya, hizo ndio indigenous languages. Lakini kwa in our curriculum setup, our indigenous language will depend with the catchment area, the language of the catchment area. For example, kama hapa watu wangekuwa wanaongea tu Kisomali yote mpaka mimi, our indigenous language ingekuwa Kisomali. You see, if you go to our place, like when I was doing the teaching practice on this CBC thing, I can remember we were teaching on the indigenous languages, and that area, hiyo shule ilikuwa imejaa, kama ni Migori Muslim, ilijaa na Wasomali wengi, unaona. Hasa ilibidi nifundishe Kiswahili, na tena they tell me some words in Kisomali. I tell them that, what is this one called in Kisomali? What is this one? So the notion of the main reason why indigenous language is brought, so that our culture do not fade away. You see, they do not fade away. Especially this indigenous language is good to some communities whereby the catchment area is that is only their language. It's good to teach them. For example, if you go to Luoland, that indigenous language, they can teach it comfortably in Luo. But in towns, we use Kiswahili. Lakini pia miongoni mwa hizo lugha za asilia ni kuwa naona pale ndani kuna Kijerumani, kuna Kiarabu, kuna Kifaransa. Pengine hizi zaingiliana vipi? Okay, kama Arabic pia iko hapo. For example, in that indigenous language, if you go to junior high, I think we have it. Arabic pia inaingia hapo. Okay, inaingia hapo kwa sababu gani? You know, Kenya, we are not only Kenyans. Kenyans, kuna watu tofauti. Umeshasikia kama shule zingine wanasema we want a French teacher, we want a German teacher, we want a Kiswahili teacher, we want a Arabic teacher. Because hiyo inakuambia Kenya, we are not alone. You see? Sasa hizo pia zinaingia kama indigenous. Like for example, where we are, we take that Arabic as the indigenous. You see? Because you see, for example, let me cut you short. For example, if you check Kiswahili, everybody knows Kiswahili. Kila mtu anajua Kiswahili. Unaona? Sasa and it also is being taught as a subject or as a learning area. So you can't have Kiswahili as indigenous and also Kiswahili there as a learning area. Kiswahili na Kiswahili. No. It will be monotonous, a boredom to the child. So at least if you introduce the foreign language, which now becomes as indigenous, it will also benefit the learner, and also in the near future, maybe after finishing the whatever. Naam, umegusia kuwa umuhimu wa kuwa na somo kama hili la masomo ya kiasilia ni kuweza kukuza ule utamaduni wetu. Naam. Kwa hawa watoto ambao maisha yao wabadilikia kwa haraka sana. Hawa watoto wanalitoka katika mfumo wa dijitali. Wengi wanalelewa katika sehemu za town. Kweli litawezekana kuweza kukuza ule utamaduni? By the way, unajua nini? Itaweza. Kwa sababu gani? Nowadays ukiangalia, if you check most of the children, they do not know their language, especially the children born in town. You see? Somebody grows up in English and Kiswahili, but doesn't know the back at home. What do they say? You see? So that's why hili somo latest idea, I can say categorically that even teaching indigenous language to most of the teachers, that's why retooling is done. There is a way it is being taught. It is not just being taught. For example, if I take Arabic, I just go with that Arabic the way it is. There is a way it is being taught. If I am in lower land, if I take to teach indigenous language, I will teach in English or Kiswahili ndio, but I will make sure that whatever I teach there, they know it in what? In their language. If I teach here Arabic, and I see that the catchment area is Somali, I will teach in English or Kiswahili. But I will make sure
What I teach there, words, the new words I learned today, they know it in their culture. They know it in their language. That's all about indigenous language. And storytelling should also be in mother tongue. Pengine mimi naona katika swala hili ni kama kumlazisha mwalimu kuteka maji kwa kichungi. Kwa nini? Haitafua dafu. Sababu kuna mambo mengi ambayo yule mtoto anakumbana na, hasa watoto wa huku mijini. Kuna mambo mengi wana nini ambayo mwalimu hata ukijaribu vipi upande tayari ni mwingi. Alafu pia kuna swala la kutahini lile somo. Pengine linatahiniwa vipi? How do you test that language whether it's passing through or not? Okay, hapo swali yako ni nzuri sana. Okay. I can say that kutahini hilo somo, nimekwambia that somo is taught in the language catchment area. The area, whatever they speak, which language they speak there. But it must be set in Kiswahili or English. But there is a way to set. For example, verb. We do set verbs mostly, and we do set noun. You see? It is written this side, English, verb in English, and a verb in Kiluya, and a verb in another language. You see? That's the way it is being taught. Mostly it is being taught to be verb. Yeah. Not and noun. Mostly it's verb and noun. Verb is just to doing what? How do you learn to say I am playing football? How do you learn to say this is football? Kwa lugha ya asili. Kwa lugha ya asili. Ambayo wengi wanazungumzia pale. Yeah, ambayo wengi wanazungumzia. Na umejipata katika hali ambayo tuseme jamii kubwa hapa hivi tuseme ni Waluya. Lakini pia tunao ambao si Waluya. Sasa hali kama ile ndio maana unatumia Kiswahili. Watumia Kiswahili. Ndio maana unatumia Kiswahili. Kuna pengine mwangalia kiasilimia 90% of students in this class ni Waluya. 8% ni Wajaluo. Je, kupitia hizo percentages unasema tutafanya kinini? Yani unaamuaje ni lugha ipi itakayotumika pale kama lugha asilia? This thing I did it practically and I taught it in a school whereby there were Luos and were Somalis only. So and kwa Kisii wachache. The lugha ya kiasilia I was using was Kiswahili. But being that class I identified that here we have Luos, Waluya, Luos, Wakisi and Wasomali. I must involve them all to tell me what this thing is. You see? Kwa lugha zao. Kwa lugha zao. Yeah. And they must know it. And if it is storytelling, I tell them, write this story in your language. After writing in your language, you come here, you present, and you read in your language, and a translator, not me, but it is the fellow learner, comes and translates what is that person reading, and it is written, you see. Yeah, so we enable that person to love in fact, when I was teaching this language, they loved it very much because it was a vernacular. They called it a vernacular learning area. Yeah, they could talk freely with their language. I tell them, just tell us a story in Kisomali. Though it was very funny, very, very much funny. Paka mtoto amaliza, you hear yule anasema, amemaliza kwa Kiswahili. Kila mmoja anasikia story ni nini kwa Kiswahili, akitranslate. Then you go to Wakisi pia. Wanaongea kwa Kisii story, then, yeah. So you find it that, but when you are doing exams, make sure that it is in Kiswahili. Assessment, make sure it is in Kiswahili. The verbs or what you intend there, make sure that the elements of the indigenous language is captured in that your assessment. Yes. Yeah. Kwa hivyo bila shaka kuna mengi yanaendelea pale skuli. Yeah, kuna mengi. Pengine pia tuwahusishe watazamaji wetu ikiwa wana swali ama wana mchango wote katika kipindi hiki. Kumbuka mpenzi mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi kama ni swali, kama ni kitu ambacho ungependa kielezewe kwa zaidi. Sisi ni wenye kukaribisha na tungetamani sana ama tutafurahia pia sana kuweza kupata maoni yako kuhusiana na mambo haya tunazungumzia hivi sasa. Mwalimu
Yeah. Huyu mtoto pengine kwa sasa tuna wanafunzi ambao wamemaliza wamekamilisha mfumo huu wa CBC. Kwa kukamilisha which kitengo? Wamesoma pengine kuna wale wamemaliza miaka 6. Sasa wale wanafunzi wa darasa la juu wako darasa gani? Sahi wanaenda darasa la 8, yani grade 8. Darasa la 8. Kwa hivyo mfumo huu bado unaendelea. Bado unaendelea, haujajaa ule mpaka. Yani hakuna wanafunzi ambao wametimiza kama tuseme. Hakuna, and I'm very sure the first cohort ambao watatoka na huu mfumo wa CBC, watu wataona utofauti kubwa na ubora wa CBC zaidi watakapomaliza. Wataona tu matunda ya CBC hawa watakapomaliza. Kwa mfano wenye wanaenda grade 8 sahi, unajua wataenda grade 9, tena wanaenda senior secondary, na wanaenda hiyo wakimaliza senior kwenda university. Yani senior alone ndio watu wataona kumbe hii CBC will not be wasting our children's time. Let me tell you the interesting part of it. Akitoka junior aende senior. Senior ataenda tu ile senior school. Senior school is now the high school which people know. Ndio maana hata haikupelekwa huko waende kwa sababu there is age gap. There is a different gap between the ages of the hawa wenye wametoka class 6, grade 6 na wakutane na wa form 1. So unaona kuna tofauti kubwa sana. Ndio maana serikali iliamua let us just domicile this thing in this primary section. So wakitoka hapa junior wakienda senior they will just go to a school that offers the specific career path. Example, if I tell you, mtoto wako akimaliza junior hataenda sijui aende tu seme kama high school ingine aanze kusoma Kiswahili, English, yote hizo subjects yote ndio university aenda specify. No. Hapo ndio ata specify. Me, I want to become a civil engineer. Huyu ni mtoto wa miaka 14. Yeah, huyu ni miaka 14. Bila shaka atakuwa ni mtoto wa miaka 14. Hata recommendation hii yenye Ruto alisema nitakikana kama 14 aingie senior secondary, ama 15. Na pale senior secondary ndo mwasema huyo mtoto wa miaka 14 aanze kuspecialize. Ndio, aanze kuspecialize. See, it is not wasting time. Lakini akani mapema sana mtoto ubadilisha leo nataka kuwa mwalimu, kesho nataka kuwa rubani, kesho kutwa nataka hatakuwa hana hiyo fursa ya kubadilisha mawazo. Unajua nini inafanya watu wabadilishe mawazo? 844 system. Kwa mfano, I'm a teacher not because nilibadilisha mawazo kulingana na the outcome of my grade. You see? For example, I wanted to be a lawyer. I wanted to be a doctor, by the way. If no doctor, the teaching was the option. Mtihani wa kuambiwa utakuwa mwalimu. Bwana, mtihani just because of 1-2 subjects told me that you can't be that. You can't be a lawyer because you haujafikisha ile kiwango fulani cha masomo. Unaona? Lakini with CBC anaanza hapa akiwa mdogo. Akimaliza hiyo grade 8 aende grade 9, sasa anaenda senior, atakuwa ameshajua ni mtu ambaye, by the way, unajua akili ya mwanafunzi wa sahi ya 10 years ni tofauti na akili ya 10 years of mwanafunzi wa zamani. Ni tofauti, hata fikra, hata mafikirio na kila kitu. Unaona ni tofauti. Huyu ashajua the job opportunities in the market. But while I was still in junior kama mimi, when I was still in a primary na secondary, sikujua kazi mingi sana. Lakini hii class unaona mwanafunzi anakuuliza, teacher, if you want to be a doctor, which subjects do you need to put more effort on? Mwanafunzi anakuuliza, do this biology sana, chemistry, and also, you see? And now if you want to be a lawyer, anakuambia, I look social studies, and also you see IRE and CRE and what have you, you see those kind of things. Then unaona anatilia mkazo kwa hizo subjects amekuuliza. 844 could determine what you want to be, not you determining what you want to be. I think you can unanielewa vizuri kwa sababu kulingana, but CBC, not CBC determining for you. You are the one who is doing. For example, now I tell you that mtoto amemaliza vizuri, kama sahi kuna somo inaitwa pre-technical studies. This pre-technical studies, if you look at it keenly,
it is like mtoto is being introduced. It is called pre-technical and pre-career. Pre-career. Mtoto is being introduced, the learner is being introduced like sort of civil engineering. Inafanyika kwa kiwango kipi hicho kwa watoto wanafunzi wako? Ametoka class 6 ameingia 7. You see? Okay. Ameshaanza kujua vitu ambavyo kufanya. Though what is, are you going to be interested in civil engineering? Let me put more emphasis on this one. So with that 15 years old, ashachagua career path yake. Ashajua that this senior school is offering for journalism, is offering for what? Maybe there will be a combination of, they will cluster of the learning areas. Na inakaa ni mfumo mzuri sababu sasa pale ndio hili neno umilisi sasa linaanza kujitokeza. Na imagine akienda university, atakuwa naenda university akishajua what is this person could do in the university. I can't remember a friend of mine aliitwa university itaenda afanye bachelor in commerce, lakini hakutaka kufanya. Alisema watu wameniita tu eti niende nifanye hii because of the grade. Na ni kitu kinafanyika pia kwa watu wengi sana. Kwa watu wengi sana. Eti mimi nimeitwa Jomo Kenyatta. Eti nimeitwa niende nifanye sijui agriculture and what. Eti I'm called to go and do teaching and I don't want to do teaching. You see? Sasa ndio maana unaona wengine wakienda wanabadilisha course. Wanafanya kitu. Ama anawacha tu. Anawacha tu. But with the CBC, from secondary, if you go to the university, you go to further the studies, what you are doing in the Kwa hivyo inaonyesha mfumo pia utasaidia wale wazazi kutambua mapema ni kitu kipi watoto wanataka kufanya na wanafanya. Pia wazazi naweze kujipanga nao mapema. Kwa mtoto wangu anasema nataka kuwa rubani, kuwa pilot. Sasa mimi nianze kumtafutia vitu ambavyo vitamsaidia katika kuza ile sababu najua kuwa kule mbele ikiwa ashachukua hii njia kule mbele hakuna vile serikali itakuwa yenye kumgeuza. Mtoto anamaliza primary school KCSE ama tuseme KCSE alikuwa amesema nataka kuwa daktari ama nataka kufanya mambo ya kemia na nini. Akito university anaambiwa utaenda kuwa engineer. Utaenda kuwa engineer. You see? Sasa mzazi inakuwa hata alikuwa hana uhakika mtoto wake ataka nini. Just because of that grade. But with the CBC, since there is no mass grading, we grade individually. That mass grading meaning, example now we grade with the A plain, A minus, nini. Those things we don't do like that. That's the way I told you in our first discussion. We are below expectation, meeting, exceeding and approaching. You see? Sasa katika hizo grades ndio itampeleka mtoto mahali somewhere that fits that child of yours. Kwa hivyo bila shaka kuna mengi mazuri ambayo yanakuja na mfumo huu. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka ni mfumo wa umilisi. Msamiati wa leo umekuwa ni umilisi. Lile neno linamaanisha nini? Katika kwanza kufunganya mwalimu bure. Naona tayari time yetu ndio hiyo imekuwa yenye kwenda zaidi. Pengine katika kufunganya hapo hivi neno lako la mwisho laweza kuwa ni lipi, na haswa kuwasaidia wazazi kuzingatia haya masomo, sababu pia kupitia masomo ndio tutajua ile mtoto atakufanya nini. Isiwe tunangoja dakika ya mwisho ndio mzazi aje kumwambia mtoto wewe nenda kafanye hili, na bila shaka ule mtoto alikuwa hata ukiangalia katika masomo yake ukiletea ile report form ambayo pia natamani tuizungumzie katika kipindi kijacho. Tuangalie ile report form yenyewe vile inavyokuja ambayo ni tofauti na vile tulivyokuwa tuijua. Mzazi aje kuangalia ile report form, pengine inamaanisha nini, ni kitu gani afaa kumsaidia ule mtoto. Kauli yako ya mwisho. Sasa unaona kwa mzazi, in fact this CBC thing it's a good one. It's a good one. CBC inakuza kitu ambacho inaitwa talent. Sana talent ndio inaangazia sana. Naona. Na wazazi hapa ndio nakosoa wazazi. Sometimes parents can see the child are interested in a specific thing. Lakini kwa sababu ameona neighbor's child is a doctor,
anataka kumlazimisha. Mimi pia nataka mwanangu awe daktari, ama mzazi mwenyewe anataka kuwa daktari hakufaulu. Sasa ataka kupata ndoto yake kupitia mtoto wake. Kupitia mtoto. Hiyo ni ukweli na zinafanyika. Mama alitaka kuwa daktari lakini hakufaulu, mtoto ndiye anamlazimisha. Mwishowe mtoto atafanya tu vile unataka kwa sababu ni wa heshima, atafanya, kisha baadaye ataenda tu afanye kile ambacho anataka. Kuna baadhi ya watoto, kuna baadhi ya walimu wenzangu, wazazi wao walikuwa nataka eti wawe madaktari. Kaenda kafanya tu daktari, nursing vizuri, kumaliza nursing, this is what you wanted. Nimeshamaliza. Makaratasi ndio haya. Mimi acha niende nifanye muziki. Unaona? Sasa wazazi tusiwalazimishe watoto kwa talents ambazo, yani vitu ambavyo hawavipendi. You see akiwa na talent, umsaidie kumkuza talent yake. You help the child to nurture the talent. You nurture the talent of the child. Sasa mwishowe kwa mtoto pia asilalie, kwa sababu ile we are bringing about self efficacy kwa mtoto pia. Akitaka kuwa mtu ambaye ni mjasiri sana, ama somebody who can speak before people, can practice anywhere. With CBC it allows you to practice anywhere. Unaona, even at home, ukiwa nyumbani, acha mtoto aongee, kwa sababu kuongea ndio atafuta ujasiri wa kusimama mbele ya watu. Kuongea nyumbani. In our times talking even at home, it was a taboo. You see, sitting with people telling stories, it was a taboo. You see, but things have changed, whereby you want everyone to be heard and usikie opinion yake ni gani. Ndio maana unaona those kind of things also are reducing what we call, they are also helping in the stress management. Unaona, mtoto ukimkazia sana unataka kuwe tu ile ambacho unataka, ama uko na katabu yako fulani, mtoto will be depressed, and most of the things atakuwa na hide bila kukuambia many things, but will tell friends or will tell somebody else, but not the parent. Sasa mzazi pia to embrace the CBC. Shukran sana Mwalimu Bure. Mpenzi mtazamaji, kumbuka tumekuwa tukiangalia habari kwa kina, tukiangazia masala ya CBC kuweza kujua. Leo tuko tuangalia masomo ambayo yanatolewa na pengine ile misamiati ambayo imekuwa ni yenye kuletwa katika masomo haya. Bila shaka mpenzi mtazamaji, wajua kuwa kuanzia leo jua kuwa haulizi English subject, unauliza learning area. English as a learning area. Yule mwanafunzi kwa kizungu ni learner, sio kama vile sisi tulivyokuwa tunamjua kuwa ni student, na mambo mengine mengi. Subject ni topic, ni strand. Na bila shaka lugha kama hizi zina nadharia kubwa ambayo inajaribu kutuonyesha ni wapi serikali na wale wasimamizi wa elimu wanajaribu kuwapeleka watoto wetu, tuweze kuona picha hii kwa upana na tuwe ni wenye kuisaidia kuikuza. Mpenzi mtazamaji, bila shaka kilicho na mwanzo huwa hakikosi mwisho, na ikiwa ndio tunakamilisha kipindi hiki, pengine sasa nikupatie jibu ya msamiati wa leo ambao neno limekuwa ni umilisi. Mwelekezi wangu, ikiwa utawekea watazamaji wetu neno hili hapo hivyo kwenye televisheni waweze kujionea wenyewe, lakini pia na mimi nitaelezea umilisi. Umilisi ni neno ama ni nomino, ni jina lenye maana uwezo wa kujua mambo kwa undani katika uwanja mmoja wa taaluma. Ni neno ambalo kinyume chake itakuwa ni kubahatisha. Kama yule mtu hana umilisi wa jambo fulani, bila shaka atakuwa ni mwenye kubahatisha. Kwa mfano katika sentensi ambayo pengine naweza tunga kwa haraka itakuwa ni wakalimani ambao ni watu wanaofanya shughuli za kufasiri lugha, huwa ni watu wenye umilisi wa lugha ambayo wanatafsiri. Mkalimani huwa ni mtu mwenye umilisi wa lugha anayotafsiri. Ikiwa utitolewa hapa hivi kutafsiri tuseme kama lugha ya Kiarabu ama lugha yako ya asilia popote pale ulipo, watu wamekusanyika hapa hivi, mwenye kuzungumza yazungumza kwa lugha fulani ambayo watu wengine hawaijui, na wewe ni mwenye kupatiwa fursa ama bahati ya kuweza kutafsiri lugha kama ile, basi unahitajika kuwa mmilisi
wa lugha ambao wataka kuifasiri, ambayo itakuwa ni kinyume na kubahatisha. Kwa hivyo huo ni msamiati mzuri ambao waweza anza kutumia siku hii ya leo katika lugha yako. Itakuwa nenye kusaidia kupanua msamiati wako na matumizi ya lugha. Leo jaribu kutumia neno ama nomino umilisi. Mpenzi mtazamaji, sina mengi zaidi ya kuongeza. Imekuwa ni furaha yangu kuweza kujumuika nawe katika kipindi hiki. Natumai kuwa umekuwa ni mwenye kufaidika zaidi. Jina langu ni Idi Mosiemi na nimekuwa na Mwalimu Abdul Walid Obure. Endelea kuwa nasi katika vipindi vingine na nakutakia siku njema. Maasalam.